All right. So today we will discuss about all right. So Gangadhar garu, it is digit gang kada Yes, sir. Digit gang. gt.tc. Yes. There are very few things which we are supposed to discuss in the website. Like, let's say if you want to go with call to action buttons, like let's say you have this one, book a meeting. So I'll click on book a meeting, or else here you have request code. If you click on request code, or else book a meeting, or whatever it is, okay, you have get a code. So what you're supposed to do behind this, you need to add the links. Okay, behind this, you need to add the links. So what I'll do is, let's go back to the dashboard. Gang kadanడి, gang 1436 Yes, sir. gang. సార్ డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే లాస్ట్లో డిస్కస్ చేస్తారు సార్. Yeah, and every single day I'll only take 45 minutes of session, and then 15 minutes you can ask me the doubts. ఓకే. రోజు అడుగుతున్నారు కదా ఆల్రెడీ, ఇంకా ఉంటున్నాయా? లేదు సార్, అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయొచ్చానా లేకపోతే క్లాస్ తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దామని? క్లాస్ తర్వాతే అండి. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే డౌట్స్ కి హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది, అండ్ వి గోయింగ్ టు కిల్ ద టైం. అందుకే అన్నాను. యా. So I'll go to any particular page. Click on edit with Elementor. Okay, here you have get a code. So if you click on get a code, can you see a link here? Okay, you have a link, and also here you can also make some changes as well. Like let's say you can make some changes as callers. Okay. So what you are telling to your customer, would you like to start a project with us? You can say chat with us. Okay. And here what you're supposed to do, you need to provide the WhatsApp link here. You need to provide the WhatsApp link, and how it is going to be is, might be it is WA, you'll get like this. Let me just take that WhatsApp link to route the button. It will directly give you a code. This is the code. Okay. So what you're supposed to do, just copy the code, paste it here, and here you need to write your number. Can I have your number? Okay, whatever the number it is. Like let's say I'll just
go through that, and I'll give you one particular number here, so that what you can do is you can make use of the same number. Like I already have your number, so I'm giving that particular number. 86,629, and then just publish it. Let's go there. So we are in the about page. Okay, we are in about page itself. Where is that? Yeah, here it is. You have chat with us. Click on chat with us. See here, it is routing us to the WhatsApp. If you want to come up with a pre-filled message, like you want, to write some pre-filled message, what you can do is, so provide pre-filled message. Along with the code, you can also write the pre-filled message like this. This 20%, 20%, 20%, you can see, right? This is the gap they're maintaining. Okay. This is the gap they're maintaining. I'm just copying this. If you can observe here, it is taking us to the page wherein there is no message here. Under this, you'll find the pre-filled message. Let me show you that. Let's remove this. Okay. Let's click on publish. You can change that message, guys. Okay. Here you'll have a text. You can see text is equal to hi, and then 20% there is a space, I after space, am after space, I'm contacting you from so and so, right? From your website and all. So if you observe here now, let's go there. Now scroll down, click on chat with us. Now you can see. Okay. Hi, I'm contacting you from your website. Please share more details. So like that, what you can do is you can also get the pre-filled messages as well. Whatever the message you wanted to write, you can write that particular message. You can remove this also. Like let's say the percentage is there, right? You can completely remove this percentage and you can write your own text also. Okay, hi, I want to know about SEO services. Like this. Publish and view. Scroll down, chat with us. You can see, hi, I want to know about SEO services. So like this, what you're supposed to do is wherever you have this button, call to action buttons, you're supposed to cross check properly with the call to action buttons, and you need to write according to your requirement. Whatever the requirement you have, accordingly, you're supposed to write the messages there. Clear, everyone? Yes. Someone has a Google My Business also, right? Who has a Google My Business? Google My Business profile. All right. Let me show you that once. Like let's say I'll come here, not this one. I'll directly add the location. I'll take one container. Now here, I'll add a heading. Okay. I'll make it as locate us. Now what I wanted to do is, okay, now here under this particular, heading, I want to embed this particular Google My Business profile. That means the location. So what I'll do, I'll go to Google Maps. I'll type teammates. So here you have share option. Click on share. You have copy link, and also you have embed a map. So click on embed a map. Select it as small, and then click on copy HTML. Come back to our dashboard. Now here under the elements, search for HTML.
Okay. Take this particular widget, drop under the locators. Now to the left hand side, you are supposed to provide the code. This is how you need to add. Clear? What you need to do, come down with a heading and then go back to the Google Maps, click on share here, and then you have embed a map, make it small, copy HTML, and then come back to dashboard. And here what you're supposed to do, you need to search for HTML widget, HTML. Okay, drop this under the locators, under this heading, and then you are supposed to provide the code. You are supposed to provide the code like this. Okay, here if you provide the code, you'll get it. So like this, you can also embed a map as well. So let me completely remove this. And also you can add the click to chat as well, the plugin, the WhatsApp plugin, which we have discussed earlier. So this is about a website. And also if you want to add or else if you want to add a browser, like let's say you have a browser and you want them to download the browser, what you're supposed to do, you need to open a drive, that means the Google Drive. You need to open a Google Drive with your respective email and attach a document there, attach a browser there in the drive. You'll have a link there, copy that link and paste it here. Click on that any particular call to action button. Like let's say this is the one. Okay. So if you have download browser. Okay, like let's say if this is the option, this is where we wanted to download the brochure. So what you're supposed to do here, now whatever the drive link you have, you need to provide the drive link here. Okay, whatever the drive link you have, you need to provide. Like let's say I'll go here. I'll go to drive. Like let's say this is the brochure which we have. What I'll do here, you have something called share. Click on share. You need to cross check anyone with the link. Like let's say if it is restricted, it will show like this. Okay. But what you need to do, anyone with the link, copy this and make sure it should not be editor. It should be in the viewer option. Okay. Viewer role. Copy this particular link. Now come back here and paste it. So whenever someone clicks on that, let me publish. Scroll down. Click on download browser. Now you can see. It will take us to this place. And if you want to directly download it without viewing, then you're supposed to add paid plugins. Okay, but as of now, it is not necessary. What you can do is you can come down here and you can make use of the download. Clear, everyone? Guys, do you have any doubts here with respect to the these particular topics, the call to action button and all? No. Not. All right. So now you have, like today we will discuss about on-page optimization. So till now what we did, we collected the keywords. We understood how to write the content as well. Okay, we have a prompt and we can easily write the content. Now what we need to do is, we need to gather these two, keyword and content. Okay, so you need to add your keywords inside your content, that we call it as keyword clustering. Okay, we call it as keyword clustering. Keyword clustering in the sense, like you said, you have 10 to 15 keywords and you wanted to add all of these keywords inside the content.
So you'll not be able to repeat that particular keywords again and again, right? So that is the reason what we do is we perform something called keyword clustering. But the primary keyword on which you want everyone to rank, that means on which you wanted to rank your particular website. Like let's say if it is best digital marketing agency in Hyderabad. Like let's say this is the one which you wanted to rank for. What you're supposed to do, you need to mention at least 3 to 4 times in your particular page. In a single page, you need to mention this particular keyword for at least 3 to 4 times. And then after all the relevant keywords, that means all the secondary keywords, LSI keywords, all the informative keywords, commercial keywords, navigational keywords, whatever it is, all the user intent keywords or else all the intent based keywords should also be available, but you need to form a sentence out of it. That is the reason what we do, we perform something called keyword clustering. That means adding all the keywords and creating a content out of it. But now what you need to do is, okay, you have the keyword, you have the content, but you need to know something called on page optimization. That means simple, the name itself indicates what we are trying to do here. On page optimization means the activities which we do on the page level of the website. For each and every page, what we are going to do, for each and every page, we must add the keywords in the right area. That is what SEO is all about. Okay, adding the keywords in the right area of our web pages. Whatever the page you take home page, about us, services, contact, whatever, wherever you have space to add the keyword, we are going to add our keywords. That is what we call it as on page optimization. On page optimization means optimizing every single page of your website. That means adding the keywords in the right area of your website is nothing but on page optimization. Now, what are the different areas we're going to add? The first is you have URL optimization. That means we can add the keywords inside the URL. You have title optimization. That means whenever you're writing title, you can also add the keywords. You have meta descriptions. You have heading tag optimization. And then you have content optimization. So however, this content optimization, we have already done it here. Okay. But again, I want you guys to rewrite the content using something called keyword clustering. Give 10 to 15 keywords and use that particular prompt, whatever I have given, and generate a content out of it so that your content will have all your keywords which you have searched for. And then after content optimization, you have anchor linking, which is internal and external links. You have image optimization and you have footer optimization, right? So you have URL, title tag, meta description. All of these are the areas where we are going to optimize. That means where we're going to add the keywords. Okay. The first one, if you observe, URL optimization. Okay. URL, what is URL? It is name of our website, right? The path through which the audience, the customers enter into our website, right? URL, uniform resource locator, uniform resource locator. So by clicking on that, customer can enter into a respective page. Okay. So what happens is whenever you create any website, by default, URL contains all the special characters, all the random names in it. What we need to do, we need to replace the random URL with our target keyword. We need to replace the random URL with a target keyword. Like let's say I'm in about us now. Can you see this? Can you see the URL here? URL is completely a random URL, right? What we need to do here, we need to add our keyword. Exactly whatever the target keyword you wanted to add, you can add it in the URL.
But one thing which you need to remember is for home page, okay, for home page, you cannot add the URL. That means you cannot add the keyword for your home page URL. Okay, we can't perform URL optimization for the home page. Okay, we can never add any extension, guys. Home page will always be your domain name. That's it. Home page will always be your domain name. Rest everything, everywhere, all of these areas, you can add your keywords in the title, meta descriptions, headings, content, links, image, footer, whatever you can, whatever the keywords you have, you can add it everywhere except home page, because that is going to be your actual domain. Okay, but any other internal pages you have, you can do the URL optimization. Clear, guys? But before doing this URL optimization, you have one small step which you are supposed to cross check. Is it? Please, Sanjay. Any doubt? Okay, let it load. It is loading. Yeah. So let's go to settings. Under settings, you have permalink. Okay. Under settings, you have permalink update, permanent link update. Here, what happens is the structure. So what we want to add the keyword after our URL. Our URL is digitgang.gt.tc. After that, here I want to add the target keyword. So that is the reason you need to come here. You need to select this post name. Checkbox this. If some other option is being checked, what you need to do? Just checkbox the post name. Scroll down. Click on Save Changes. If you don't do this option, then what happens is whenever you try to add the keyword for the URL, it will not permit us to give that. Okay, it will not permit us to add the extensions. Clear? So that is about the URL optimization. So next one you have is title tag optimization. If you observe here, both title tag and meta description. That means a title and a meta descriptions. These are visible in SERP page. Like if you go to any SERP page, like let's say I'll come here, I'll type something called 3 BHK flats for sale Hyderabad. Like let's say anything. Here if you can see, this is a title, right? This one is a title and this is the description. So here also, whenever you're writing the titles and description, either it can be under the sponsored ads or else it can be the organic results also. Okay. So what you're supposed to do whenever you're writing the title, whenever you're writing the description, try to add the keywords. Try to add the keywords. So now let me go back there once. Let me open your site. Yeah. So here, as I told you, see, if from your website, if you want to see that particular title tag and description, you need to look into the backend source. Okay. Right click here on your website and you have view page source. Click on view page source. Okay. So that it will take us to the backend. Now Control F and find for title. Here you can see title.
It is digit gang. Here you can see title, it is digit gang because we haven't mentioned any of the title. Similarly, if you look into the description also, okay, just to type description here. You can also description. You can see grow your business online, get more leads, increase sales, digital marketing agency in Hyderabad, right? So this is going to be your description as well. So where can we see this description? From the backend, you need to come here to the page source and you can see the description. And in the front end, like if you go to Google, that means if you go to SERP, there you can see title and also the description. Title and also the description. What you can do is you can directly come here and edit. Now, like let's say if you have a question, okay, this is coding. I cannot write the title tag, or else I cannot write the keyword in the title, or else the description, or else do we need to add it here? If you have an experience of coding, then you can come down here and you can add it here. Like if you don't have an experience, what we're going to do is we're going to make use of plugins. Okay, you have Yoast SEO, you have all-in-one SEO plugins. We're going to make use of those particular plugins and we're going to write it in the practical things. But just to make you understand how it is going to work, I'm explaining you about this. Okay, so coming back to our point, here when you talk about title tag and meta description, what we need to do, we need to add our keywords in the title. Okay, we need to add our keywords in the title. And how do we do that? We're going to making use of plugin. You will have a plugin using which we're going to write the title tag and meta description for every single page. For home page, services, under that, if you have anything, you can also write the title tag and meta descriptions there as well. So here also you have meta descriptions. What we can do, we can add the keywords in the description. So using the same plugin, either it can be all-in-one SEO, or else it can be Yoast SEO as well. Whatever the plugin we're going to make use of. So these are the plugins. So we will make use of these particular plugins and then we're going to write the keywords there as well. So see what we are doing here. We are optimizing our website. We are optimizing the pages inside the website. So one of the activity of optimizing the website is adding the keywords in the right area of your website. That is going to be URL, that is going to be title, that is going to be description, and then you have headings as well. You'll have headings also. So when you talk about headings, okay, when you talk about headings, what you can do here is you'll have different headings here, H1, H2, H3 and all. Okay, H1 is considered to be a primary heading. This is going to be used for primary keyword. That means whatever the keyword on which you wanted to rank, you can make use of it. H2, you'll have subheadings. H3, H4, H5, H6, all these are subheadings. Okay. So heading tag optimization. That means simple, if you observe, we discussed about the Google algorithms, wherein we discussed about Panda update, Penguin update and all. What Panda update says, maintain the content, but don't write it as an essay. Come down into a paragraphs. Okay, come down to a paragraphs. So what we're going to do now, we're going to write the heading and then about that particular topic. Write the subheading about that particular topic and then the subheading about that particular topic or else bullet points, whatever you wanted to mention. So here headings and subheadings must be relatable and understandable. Like let's say if you're talking about SEO, what you will do, the first is you will understand what is SEO. My heading is what is SEO. You'll talk about SEO. And then you can, under that, you cannot directly write about, you cannot write about Google Ads. Rather, what you need to do, you need to gather all the relevant keywords on top of SEO,
Like let's say I'll write something called how does SEO work in the backend? Okay. So, what are the different Google algorithms we need to take care of if you wanted to rank in Google, or else if you wanted to rank in AEO, GEO, and all. Now, next, what is AEO? What is GEO? So, the content should be relatable. So, H1 should be your primary headings, and all the other H's are going to be your subheadings. So, every page will have the heading, right? So, our rule is what? Whatever the target keyword you have, that particular target keyword should be present in H1. Okay, which is nothing but main heading. Okay, which is nothing but main heading. How should be the other headings then? We must have multiple subheadings also, and all these multiple subheadings should have a relevant keyword. Okay, so it should have a relevant keyword. If you also think about rank brain update, what happens with the rank brain update? Google will work on the related keywords also, right? I told that it is going to work on the related keywords also. That means the related keyword should have the same synonym. Related keyword should have the same synonym, so that Google will show the results of that related keywords also. So that is the reason whenever you're writing the keywords in the heading, what you need to do? First, the main heading H1 should be your target keyword, and all the other H's, all the subheadings, you're supposed to maintain the relevant keywords as well. So whenever you're creating the content, please make sure to also use on-page optimization. That means you need to provide a prompt stating that, I'm writing, or else be a SEO optimized content writer and write content for my website, include all the keywords given below, and perform keyword clustering, and also make sure about keyword plagiarisms. That means there shouldn't be any duplicates like that. Okay. And then you are supposed to write whatever the prompt I have given, try to modify that prompt according to the requirement. Okay. Try to modify that prompt according to the requirement. All right. So this is about the heading optimization. Wherever you can see the headings, you're supposed to come down with the keywords. And similarly, with respect to the content also. Whenever you're creating a content, as I told you, you need to maintain the keywords inside the content. You need to maintain the keywords inside the content. And then you have anchor linking. This is all about This is all about internal links and external links. That means, like let's say a user came into the home page. They've logged into the home page. Now you want to make your user go from home page to the services page. Home page to the services page. Then what you need to do? You need to add the links there. I'll show you how to add the link in the website. I'll show you how to do that. External links are nothing but adding the icons, like let's say Facebook, Instagram, and all. You're taking your customer outside your website. So that's going to be external link. And then image optimization. So when you talk about image optimization, we all know there will be n number of images in our website, right? Where the images are being stored, it is being stored in media. If you go there to, yeah, here you have media, right? So media library. So here, this is the place where you can find all your images, all the website related images will be there. So what we can do is here, behind every image, there will be something called alternate text tag, alt tag. We call it as alt tag, which is nothing but alternate text tag. Like let's say I'll click on digit gang. Can you see alternate text here?
right? So what I'll do, I'll remove this. I'll write it as best digital marketing agency in Hyderabad. You can write the title, you can write the caption, you can write the description. That means there is a space around where you can write your keywords as well. Okay. This is image optimization. That means there will be a place where the images are being stored, which we call it as media library. So you need to go there to the media library. That means for every image, there will be a storage. There will be the backend section, which we call it as alternate text tag or alt tag, whatever it is. Okay. It is nothing but alternate text area where we can, you can see the empty block where you can write your target keywords. Okay, where you can write your target keywords. Here, once you write the target keyword, there is no save. Just cancel it, come back so that you can see it. It will be automatically auto saved actually. So for every image you'll have, right, you need to come down here, write down the target keyword, right? You can write the same target keyword for every image as well. That's not a big deal. Or else if you want to maintain multiple keywords, you can also come down with the multiple keywords. And then after, now you have something called footer section, right? You have something called footer section. Here we don't have any footer. What we can do here, we are using templates, right? That is the reason we don't have any footer here. So if you want to customize the header, or else if you want to customize the footer, what you need to do, you need to go back. Let me go back. Yeah. Come down to appearance and you have customize here. Click on customize so that it will showcase. I mean, we are doing it at the theme level here. Okay, we are going to do it at the theme level. So here you will find header and footer, wherein you can come down to header, you can write, you can add the logos, you can do everything here. Click on header, you can see site logo you have, right? And then come back, you have buttons here. Click on the button. Here for the header, don't say that I couldn't able to change it. What you need to do for this button, you need to come down to the customization and here you need to add the link. And then just come back. You have primary menu where you can modify everything and then come down to the footer. So you have only this one. You don't have anything else. You have copyrights, widget one and all. So if you want to make use of anything, you can change it accordingly. And here in the footer also, you can write. Okay. Here in the footer also, you can write, guys. What you can write? You're supposed to write the keywords. You're supposed to write the target keywords. Or else what you can also do is, I'll just come back once. Here you have UAE. This is a plugin. Go to header and footer. Here you can also create. Click on footer. Edit with Elementor. Yeah. Here it is already there. The footer is already there if you can see. What happened is there, it is only showing this, right? This is another footer. What you're supposed to do here is you have home page, about us, services, contact us, and you have all of these, right? What you need to do here, you have description. You can come down here, change the description, and if you want to add any of the target keyword, you can add the target keyword here as well. You can add the target keyword here as well. But if you observe here, one thing what is happening here is you're making use of a template, right? You're making use of a template, and this is one more plugin UAE wherein we're going to make use of this particular footer as well, header and footer sections here. So I'll just come down to the header section. Okay, we don't have header section here. You can go back to the header section and you can modify. You can come back to the footer section and you can modify. If you want this footer section to be visible in your particular website, you need to remove that particular template options and you can do that. And one more thing, yesterday I've seen, uh,
Guys, still here, is it clear, everyone? Gangadhar garu, Nilohet, Sarita, Sriram garu. Yes, sir. Now, like last time you questioned me about the space, right? I've cross-checked actually. So I'll click here. Okay, these are the buttons, right? Let me do one thing. Let me see this. Okay. Now here, just select this and again click on paragraph so that the space will be removed. Let's see another page. Let me do one thing. Let's go back. Yeah, this is about today's session. This is about the on-page optimization. And in the practical session, I'll explain you how to add the keywords and all. Yes, you can come down with your doubts, everyone. అది అబౌట్ అస్ లో ఉంది సార్, హోమ్ పేజ్ లో. Space the. Yes. Acha, acha. About us. సార్ నార్మల్గా ఈ వర్డ్ ప్రెస్ ఇంత టైం తీసుకుంటుందా, లేకపోతే ఏదైనా ఇలానే తీసుకుంటుందా సార్ టైం? అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి ఎక్కువ స్పేస్ లేదు కదా. యా, స్క్రోల్ ఇదా పైన ఇక్కడ సెకండ్ ఇది కదా. ఓకే ఓకే, స్క్రోల్ డౌన్ చేసి లెట్ సెలెక్ట్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. పారాగ్రాఫ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. నేను ఆప్షన్ చూసాను. నాకెందుకో చేంజ్ అయింది. సెలెక్ట్ చేసి చూద్దాం. అయితే అక్కడే నాకు తెలిసి టెక్స్ట్ లోనే ఉండొచ్చండి. ఎందుకంటే నేను నిన్న చెక్ చేశాను ఒక దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, అది నాకు చేంజ్ అయింది. ఓకే, ఇది బ్యాక్ వచ్చాను, ఇంటర్ హిట్ చేశాను. సరే ఇక్కడ నాకు పారాగ్రాఫ్ మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే చేంజ్ అయింది అనమాట. మీరు అది నోట్ ప్యాడ్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి చూడండి. ఓకే, ఒకసారి యా, డౌట్స్ చెప్పండి అండి. స్క్రోల్ డౌన్. ఇక్కడ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ లో ఒకటి ఉంది కదా సార్, అది స్పేస్. స్పేస్. యాక్చువల్గా అక్కడ అంటే ఒక ఇమేజ్ ఉండే, దాన్ని ఓన్లీ ఇమేజ్ రిమూవ్ చేశాను. ఓకే, సేమ్ దీంట్లోనే ఇమేజ్ వేరేది యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదేమో కదా. ఎందుకన్నా ఒకవేళ నేను ఇక్కడ క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే యాక్చువల్ మొత్తం గా టూ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కదా. అవును ఆ టూ బ్లాక్స్ లో మీరు ఒక బ్లాక్ డిలీట్ చేసేసారు కంప్లీట్ గా. అవును, ఓకే, దాని వల్ల అవుతుంది. ఒకసారి రైట్ క్లిక్ చేద్దాము. అదే మళ్ళీ యాడ్ చేయాలంటే ఎడిట్ కంటైనర్ చూస్తున్నాం. రీసెట్ ద స్టైల్. రీసెట్ చేసినా రావట్లేదు అది. సో మొత్తం అక్కడ కంటెంట్ మొత్తం తీసేయమని అడుగుతుంది సార్. తీసేస్తే అదే మొత్తం కంటైనర్ తీసి మళ్ళీ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. మీరు మళ్ళీ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. మళ్ళీ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ కంటైనర్ యాడ్ చేయడానికి కూడా లేదు. ఈ కంటైనర్ రీసెట్ చేస్తే రావట్లేదు. ఇదిగో
సో మీరు ఇది ఏం చేయండి అంటే ఇది కాపీ చేసుకోండి కంప్లీట్గా, ఈ డేటాని పోకుండా. ఓకే, కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేయండి, లేదంటే దీన్ని డూప్లికేట్ కొట్టి చూద్దాము. కింద వస్తుందేమో. కింద వస్తుంది డూప్లికేట్ కొడితే. డిలీట్ చేద్దాం, ఒకసారి ట్రై చేద్దాం, ఇంకేమైనా ఆప్షన్ ఉందేమో. దీన్ని డూప్లికేట్ కొడితే కింద వస్తుంది. మళ్ళీ ఫాంట్ కలర్ కూడా ఎక్కడ నాకు ఆప్షన్ దొరుకుతుంది. ఈ ఫాంట్ కలర్సా? లైక్ హెడ్డింగ్ ఫాంట్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్ పేజ్ లో. ఇక్కడ స్టైల్కి వచ్చేయండి. స్టైల్కి వస్తే ఇప్పుడు టైపోగ్రఫీ ఉంది కదా, ఇక్కడ కిందకి రండి. ఒక నిమిషం. ఇక్కడ ఫస్ట్ టెక్స్ట్లోకి రండి, దీన్ని మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ప్రతిదానికి స్టైల్లోకి వెళ్ళాలి మీరు. స్టైల్లోకి స్టైల్లో వెళ్ళాలి. వెళ్ళాను, బట్ అది దానిపైన రెడ్ మార్క్ ఉండేసరికి అది వర్క్ అదే, చేయదు. కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండి. ఇదేంటంటే అలా చూపిస్తుంది, బట్ మీరు దాన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఓవరాల్గా ఈ కంటైనర్ బేస్ చేసుకొని ఎడిట్ చేయాలంటే ఈ 6 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకే. ఓకేనా? ఇక్కడ చేంజ్ చేశాను కూడా, అంటే కంటెంట్ విత్ బాక్స్ లోనా లేదా ఫుల్ పేజ్ అని. ఓకే ఓకే, ఫుల్ విడ్త్ తీసుకోవచ్చు మీరు. ఆ, అంటే ఫుల్ హోమ్ విడ్త్, పేజ్ లో కానీ, అంటే హోమ్ పేజ్ లో మెయిన్ పేజ్ లో మొత్తం ఫుల్ విడ్తే తీసుకున్నాను. నార్మల్ గా ఫుల్ విడ్త్ box లో ఉంటాయి. తీసుకోవచ్చు. ఫుల్ విడ్త్ తీసుకుంటారు యాక్చువల్గా, ఉమ్, బట్ పెద్దగా డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది లేండి, కానీ అంత ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయరు, ఎందుకంటే అందరు మొబైల్లో వాడతారు కదా ఎక్కువ. ఓకే. Yeah. Paste from other side. Add new container. Okay, container it is adding here. ఉమ్, We couldn't able to add the container to the right. ఉమ్. Okay, so just copy paste అండి, ఇంకా మనకు ఆప్షన్ లేదు. ఓవరాల్ గా కంటైనర్ ని కాపీ చేసి మళ్ళీ పేస్ట్ చేయాలి. డిలీట్, డూప్లికేట్ చేసినా కూడా రైట్ సైడ్ లో మీకు ఇంకొక బ్లాక్ రావట్లేదు. రావట్లేదు. ఓకే, సో మీరు ఏం చేయండి అంటే 2 బ్లాక్స్ కావాలి కాబట్టి మీకు ఇక్కడే మీరు కంటైనర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఒక 2 బ్లాక్స్ తీసుకోండి ఇట్లా. లేదు అనుకుంటే ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చి మనకి టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా, టెంప్లెట్స్కి వెళ్ళండి. టెంప్లెట్స్లో బ్లాక్స్కి వెళ్ళిపోయి ఆ 2 బ్లాక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి చూడండి. లైక్ లెట్స్ ఏ ఫీచర్స్కి వెళ్దాము. ఇప్పుడు ఈ 2 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇలా ఇలా 2 బ్లాక్స్. ఏదన్నా మీకు ప్యాటర్న్ నచ్చితే కనుక ఆ బ్లాక్స్ తీసుకోండి. ఉమ్. లైక్ లెట్స్ ఇది ఉంది కదా. కొత్తది కాకుండా అలానే ట్రై చేశాను, బట్ దీంట్లో కూడా చూశాను, అంటే కొత్తదే యాడ్ అవుతుంది కానీ బట్ ఉన్న దాంట్లో అది. అవును, దాన్ని డిలీట్ చేసేసాం కదా, ఆ, దాన్ని డిలీట్ చేసాం కాబట్టి అది రావట్లేదు మనకి. లైక్ లెట్స్ ఇట్లా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, ఇది మీరు సింపుల్గా ఇది ఏంటంటే ఇట్లా డిలీట్ చేసేసాం మనం. ఓకే. దానివల్ల అది మొత్తం ఇట్లా ఇట్లా వచ్చింది చూడండి ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇమేజ్ ప్లస్ ఇక్కడ మీ డీటెయిల్స్, మీ సబ్ హెడ్డింగ్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడది, ఈ కిందది, ఇది ఒక దగ్గర రాసుకోండి. రాసుకొని ఇమేజ్ మెయింటైన్ చేయండి. ఓకే, ఓకే. అది జస్ట్ డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. నాకు అండ్ నిలోహిత్, సారీ. సాయి, యా చెప్పండి మీ డౌట్స్. వాళ్ళ అది అంటే ఇంకో డౌట్ ఉంది, కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు అడగచ్చు సార్. యా, సాయి, సాయి ఏదో నాకు మెసేజ్ పెట్టావు వాట్సాప్లో. సార్ వేరే ట్రై చేస్తున్నా సార్ నేను మళ్ళీ. అర్థం కాలేదమ్మా. వేరే చేస్తున్నాను వెబ్సైట్. ఒకసారి చెప్తా. అది తీసేసాను సార్, అది వస్తలేదు. అవును, ఇప్పుడు కొత్తదేమో క్రియేట్ చేసినామని మెసేజ్ పెట్టావుగా. ఆ, అది కూడా వస్తలేదు సార్, వేరే చేస్తున్నాను. అది అవునా, లోడ్ అవుతా ఉంది. అదేలే. నాకు తెలిసి స్లో ఉన్నట్టుంది. ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీలోకి వెళ్ళి చేస్తున్నావు కదా, అక్కడే చేస్తున్నావు కదా. ఆ, అదే సార్ అదే. డన్ డన్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు స్క్రీన్ షాట్ వాట్సాప్ చేసేయి, ఓకే సార్. సరేనా? ఓకే సార్. లేదంటే ఇది చూడమంటే చూస్తాను నేను. ఇప్పుడు డిజిటల్ నీలోహిత్ .gt.tc ఉంది కదా.
ఓకే, ఇది అవ్వట్లేదు. ఇది చేస్తున్నావు ఏమన్నా ఉందా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్? లేదా ఇది ఒకసారి ఏం చేయంటే ఆ, కొత్త ఈమెయిల్ ఐడితో క్రియేట్ చేయి, సరేనా? సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి తీసుకోకుండా కొత్త ఈమెయిల్ ఐడితో క్రియేట్ చేయి. యా గంగాధర్ గారు చెప్పండి మీ డౌట్. సార్ మళ్ళీ దాంట్లో కాంటాక్ట్స్లోకి వెళ్ళండి సార్. యా కాంటాక్ట్స్లో ఫామ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను సార్. డబ్ల్యూపీ ఫామ్. డబ్ల్యూపీ. అంటే నేను క్రియేట్ చేసిన ఫామ్ అనేది అక్కడ అపియర్ అవ్వట్లేదు సార్. ఎర్లియర్ ఏదైతే టెంప్లెట్ యూజ్ అయింది ఉందో అదే కనపడుతుంది ఏదిదా? సార్. అక్కడ కోడ్ రాశాను బట్ ఆ కోడ్ రావట్లేదు. కాపీ పేస్ట్ చేశాను కోడ్. చూద్దాం. మీరు డబ్ల్యూపీ ఫామ్స్ యూస్ చేస్తారు కదా? కాంటాక్ట్ ఫామ్ ఏం ఏం చేశారు? క్రియేట్ చేసిన పేరేంటి? కాంటాక్ట్ ఫామ్. ఇదేనా? సారీ, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇది క్లోజ్ చేయగలుగుతారు. 1 సెకండ్. రిక్వైర్మెంట్ నేనే యాడ్ చేస్తాను. ఫోన్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఇదేనా? రిక్వైర్మెంట్ నేమ్. ఓకే, మీరు ఏం చేయండి అంటే ఈ మ్యాప్స్ కూడా ఇలా పెట్టకండి. ఓకే, కొంచెము క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు పెట్టండి. మరి ఇలా పెడితే మనకి అది అటు ఇటు టెంప్లెట్ కాకుండా ఉంది అవుతుంది. సార్, నేను ఇంకా అది చేయలేదు మ్యాప్. ఇలా పెట్టండి సింపుల్. ఓకే, ఎక్కువ కాంప్లికేట్ చేయకుండా. ఇది కూడా సేమ్ థీమే, మీరు వాడిన థీమే ఒక క్లయింట్కి చేసాము. ఓకే, చూడండి, బుక్ సైట్ విజిట్ అని పెట్టాము, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ బ్రౌచర్ పెట్టాము, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ లేఅవుట్ పెట్టాము, మళ్ళీ వ్యూ లొకేషన్ పెట్టాము, డైరెక్ట్ మ్యాప్స్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఇలా. ఓకే, దెన్ కమ్ బ్యాక్, టాక్ టు అవర్ ఎక్స్పర్ట్ ఒకటి పెట్టాము, బుక్ సైట్ విజిట్ పెట్టాము, చాట్ విత్ అస్ పెట్టాము. సో అకార్డింగ్లీ మనం మార్చుకుంటూ ఉండాలి. లేఅవుట్ పెట్టాము, అప్రూవల్స్, చాట్ విత్ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్, లుక్ బెస్ట్ ప్రైస్ టుడే, లాగ్ బెస్ట్ ప్రైస్ టుడే, అలా. సో ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇలానే నీట్గా కొంచెం జాగ్రత్తగా చేస్తే థింగ్స్ విల్ వర్క్. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ అండి? ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ అనేది అపియర్ అయింది కదా సార్, అంటే ఫామ్ ఇక్కడ డ్రాగ్ చేయడం వల్ల అయింది సార్ అది? ఏం లేదు, నేను సింపుల్గా ఎలిమెంట్స్లోకి వెళ్ళి ఫామ్కి వచ్చాను. డబ్ల్యూపీ ఫామ్స్ మనం అక్కడ కోడ్ ఇచ్చాం కదా. అవును. ఓకే, ఆ కోడ్ తీసుకొచ్చి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా చేయాలి అని అంటే సింపుల్గా డబ్ల్యూపీ ఫామ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మొత్తం లిస్ట్ వస్తుంది అనమాట, ఫామ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. సో మీరు మల్టిపుల్ ఫామ్స్ ఏది క్రియేట్ చేసినా అవన్నీ ఇక్కడ కనపడతాయి. సో జస్ట్ ఆ ఫామ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అంతే. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది. లేదు అనుకుంటే మీరు అన్నట్టు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎక్కడుంది అది, బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి దీంట్లో కూడా ఇక్కడ నీడ్స్ టు ఇంప్రూవ్మెంట్, ఆప్టిమైజర్ అవన్నీ ఆప్షన్స్ అది వదిలేసేయండి ఏం కాదు. మీరు యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం ఏం చేస్తారు తెలుసా, మీరు ఇది సరిగ్గా పెట్టలేదు, మీరు కోడ్ సరిగ్గా ఇవ్వలేదు అక్కడ ఇందాక. ఇక్కడ ఓకే. కోడ్ సరిగ్గా ఓపెన్ క్లోజ్ ఏంటండి రాలేదు కదా. ఆ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి రాలే. అనేది రాలేదు. అవును. అది కరెక్ట్గా ఇచ్చుంటే వచ్చేసేది యాక్చువల్లీ.
అది చూసి ఇది కిందకి పెట్టండి, కిందకి పెట్టి ఫామ్ అండ్ ఇటు పక్కన రీచ్ అవుట్ అస్ అనేది ఒక దగ్గర పెట్టండి, ఈ లింక్ అనేది కింద పెట్టండి, లొకేషన్ అనేది. ఓకే. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి అది పేజెస్ దాంట్లో అదొకటి నోన్ అదంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఎలా క్రియేట్ అయిందో తెలియదు. ఏదేంట్లో పేజెస్ పేజెస్లో శాంపుల్ పేజ్ చూడొచ్చాము మీరు. ఆ శాంపుల్ పేజెస్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి తీసేయండి. మీ మీ మెయిన్ మెనూలో ఏవైతే పేజెస్ ఉన్నాయో అవి ఉంచుకోండి, మిగతా పేజెస్ అవసరం లేనివి తీసేయండి, ఏం కాదు. అండ్ మనం యూజ్ చేయనప్పుడు అక్కడ ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. యా, ఏదండి కస్టమర్ క్యాబినెట్ అని ఉంది. ఇదా? మీరే చేసి ఉంటారు. నేనే చేశాను సార్. అంటే బట్ అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది అది. అదే ఇందాక అక్కడ రాలేదంటున్నారా? సార్ అక్కడ రాలేదంటున్నారా? అక్కడ రాలేదు. అచ్చా, అక్కడ రాకపోతే మనం మెనూలో సెట్ చేసుకోవాలి. మెనూకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీరు అవసరం లేనివన్నీ తీసేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏ మెనూ వాడారు అసలు? దెర్ ఆర్ సమ్ ఇన్వాలిడ్. ఓకే, కస్టమర్ క్యాబినెట్ ఉంది, యాడ్ టు మెనూ క్లిక్ చేయండి, సేవ్ కొట్టండి. హోమ్, అబౌట్, సర్వీస్, కాంటాక్ట్, ఇది ఏ మెనూ మీరు వాడింది? మరి మెనూ కాదు. హోమ్, అబౌట్ అస్, సర్వీస్, కాంటాక్ట్ అస్, ఇదేనా? అంతే సార్. చూడండి, ఓన్లీ కస్టమర్దే వచ్చింది ప్రైమరీ మెనూ పెడితే. సో ఇది ప్రైమరీ మెనూ కాదు మీది. ఓకే సార్. అది నో. ఓకే. ఓ పని చేయండి, ఇవన్నీ డిలీట్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకున్నది ఏంటిది ఇక్కడ? వ్యూ ఆల్కి వెళ్తే హోమ్ ఒకటి, అబౌట్, కాంటాక్ట్, ఇవి రెండు కూడా మీవేనా? లేదు సార్. సర్వీసెస్ ఒకటి ఉంది. సర్వీసెస్ ఇది ఒకటి, అంతేనా? కస్టమర్ క్యాబినెట్ కూడా తీసేయండి సార్. ఇది కూడా అవసరం లేదా? యాడ్ టు మెనూ యాడ్ అయింది కదా, ప్రైమరీ మెనూగా సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోండి. ఓకే, హోమ్, అబౌట్, సర్వీస్, ఓకే, కస్టమర్ క్యాబినెట్ కూడా వచ్చింది. ఇది కూడా తీసేద్దాం, అవసరం లేదు కదా ఇది. ఓకే, సేవ్. ఆల్ రైట్ అండి, సో రేపు క్లాస్లో కలుద్దాం, సరేనా? అంత క్లియర్ కదా మీకు కొంచెం? ఓకే సార్. డన్. ఆల్ రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ రషింగ్, నాకు వేరే మీటింగ్ ఉంది అందుకనే. నో ప్రాబ్లం సార్. ఓకే ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.